you have two projects. The first project name is coronavirus and the world economy. Number two, the impact of the overpopulation on the Egyptian economy. So both the two research have a part of it about the economy. The first one, the world economy, how it's affected by coronavirus. And the second research, the economy of Egypt and how it is affected by the impact of overpopulation of Egypt. Of course, you know that overpopulation means the big number of people that is in Egypt. These are the two research. Of course, I don't have to tell you that these two research contain some science, some English, and some math, because you can use, of course, scientific information to talk about the coronavirus, and then you can, of course, the research contain a lot of English, so you need to be very accurate when you write in English. Of course, the world economy or the Egyptian economy need to be to have some analysis and graph in mathematics. So the research will continue three parts or contain inside it three things: English, math, and science. The two research will do the same. As I know, that you already have this paper, which is talk about the school project. First, you have to know that the research is individually. You are not allowed to make it in group. In this point, you have to know that we have softwares that can detect your research and tell us if you copy and paste from another resource or from your friend. So you need to have your information coming out from you, and it is not copy or paste. Of course, you have to put at the end of your research where you get your information from. As you see here, project will be declined if we found it matching another project. And this is what I told you about. And as I told you before, the project is by English, so you should avoid grammar and punctuation mistakes. You should consider all project elements, especially you can talk about science and about math. As I told you here, grade 12, the teacher who is responsible about you is Mr. Ibrahim Ahmed. The main elements that you must include in your project, of course, the title, your name and grade level, project introduction, project elements, and you can use illustrative photo, project result or outcome, what you get or conclude from the project, the resource, and very important to include this at the end of the research, you must have a page or more for the resources that you use, which may be school book, ministry knowledge bank, address of any link or internet that you used, or any book you used. We have here a very important thing in the evaluation criteria. Here, the last part, evaluation of the project will not be marked at as it will be only accepted or not accepted according to the project content and element. Of course, the deadline of grade 12 especially is 21st May. And this means you have this week only. Project Word file should be named with the student name because it's individual research. Okay. Of course, you have in the SMS, you have details about the research. Okay. Some of the questions that you may have in your mind,
Let's discuss them. Number one, will we do the two projects? We have to name a project. No, of course, you will have to do one of the projects only. You will have to do one of the projects only. Number two, can we do it in a group? No, of course, it's individual research. Should we do all project elements and will grammar and punctuation should be considered? You should consider all project elements and avoid grammar and punctuation mistakes. The next question, what are project elements? The project elements are here and they the same in the first paper I showed you before. What is the project evaluation criteria? And as I told you before, these are the criteria. And the last point is the most important for me, accepted and not accepted. And also here, the deadline is 21st of May. And also project words file should be named by your name. An explanatory file will be sent an SMS, as I told you. We prefer the student use their own style in doing the project, and lower grades, it's fine that students do with guidance. Of course, you don't need guidance in your stage. Here, if I want to ask a question related to English, math, or science, shall I ask responsible teacher? Teacher, you will need to ask teacher that is relevant to the area of project you are asking about. As an example, you can ask Mr. Said Fahmi in the math about how to do graph or something. You can ask me as a science teacher about any information you need about COVID or about the population of Egypt and how it increased. So you can ask not only the English teacher, but you can ask math and science teacher. A student should we committed to the word count, how many words in the research? What if we will do more than determined? Yes, you have to commit it to the word count. And it is written in your project explanatory file, and you can do more words, but not less. So for example, if the research in the SMS file that's sent to you in the assignment part, if they told you that the research words must be not less than 100 words, for example, of course, you know how from the Microsoft Word at the bottom bar, you can find the number of words you write, and please be committed to the number of words. Don't write less than the number that they told you about. If you finish the project, can you send it or on deadline? Yes, you can send it immediately after you finish. Don't wait for the deadline. If we finish the project and send it to you, teacher, will you tell us about the results or marks? No, of course. I will only tell you if it is fine, need more work, or that you missed something and need more work to be done. And to resend again and after you amend it. Mark will be determined after checking your commitment to online study and assignments in general at the end of the year. Can we use photo or illustrated figure أستاذ، in? Yes, معلش أنا عايزة أسأل بس حاجة، هو yes, you معنى can. accepted و not accepted مثلا لو هو accepted مثلا معناها آه. إن أنا بتقيم درجات برضو، ولا معنى إن هو لو accepted أنا باخد 100 وكده يعني، بص ولا حضرتك، هو مفيش مارك، بمعنى هو يا accepted يا not، و not accepted دي بيبقى فيها some criteria like for example ان انت نقله فوتوكوبي من حد من زمايلك عاملين كوبي بيست من بعض، او كوبي بيست من السورس اللي انت جايبه منه. لا، هو حضرتك لازم بتاخدي من السورس. انا جبت من السورس المعين بس انا كتبت باسلوبي انا، تمام. مم. not accepted معناها ان انت cheating بس. لكن هو mostly accepted يعني باس خلاص.
مفيش مارك، هو يا باس يا نوت باس. اوكي. وطبعا طيب هنا يعني الترم الرابع بتحط على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ لو قريتي كده الجمله اللي هنا اللي بيقول لك هنا ايه، هل انا هاخد الدرجات اول ما اخلص، اللي هي ايه I finish project exam you will tell me the result. تعالى نقرا كده مكتوب ايه. I will only tell you if it is fine. هو لو انت بتسلم البحث، هل انا هقول لك الدرجات؟ لا طبعا. انا اللي هقوله لك طبعا مستر ابراهيم يعني هيقول لك البحث كويس، لا ناقصه كذا، لا زود كذا، لا اعمل كذا. Mark will be determined. شوف بقى الحته دي المهمه. Mark will be determined after checking your commitment to online study. خدت بالك من الحته دي؟ مفهومه ولا عيدها تاني؟ الو. يعني انا بحضر الحصص مثلا لو حضرتك طلبت بالظبط. assignment حضرتك الاونلاين ستادي اللي احنا عاملينه بلس الريسيرش هم دول اللي بيحددوا الترم الرابع. لكن الريسيرش اكسبتد عشان انت كده خلاص انت كانك دخلت الترم الرابع اوريدي خدت درجاته. ماشي. لكن طب لو هو مش اكسبتد بيبقى بقى في حوار تاني على موضوع الريسيرش قبل ما اقول لك انت خدت درجات كام في الترم الرابع. طب هو ماشي. مثلا لو انا مثلا مثلا عندي حصص مثلا 4 حصص مثلا في الترم اللي هو الاونلاين، بصي حضرت هقول. 3 ما انا وسبت فاهم، واحدة. انك تسالي على الابسنس. بصي هو anyway احنا مش بندقق قوي في الابسنتيز بتاع الاونلاين، بس طبعا انا لما بلاقي العدد اللي حاضر قليل في يوم فانا باخد اسامي اللي حاضرين. ماشي. لكن في الغالب هو بيحصل تقييم لكل ماده. يعني ايه؟ يعني انا مش هكلم مستر اسامه اقول له والله حضر فلان وما حضرش فلان وعمل، لا. حضرتك بديله زي الدرجات اللي بنعملها كل ترم كده اللي هي 6% اللي كنا بنعملها. تمام. بس مش بقول له تفاصيل. فهي الموضوع مش احنا قصد، لا طبعا. الفكره ان احنا بنديكوا الدرجات بس اكوردنج لان انت بتحضر ولا لا، متابع ولا لا، بس بلس الريسيرش اللي انت عامله. والموستلي بيكون الريسيرش هو زي ال 40% والتقييم بتاعنا هو 60% عادي جدا. ماشي. وفي الغالب معنى ان الريسيرش اكسبتد معناها 40% كامله. ده اللي انا اعتقد يعني. اوكي. واني واي انت كان يو كان. بس يعني الموضوع مش صعب ان احنا مثلا نجيب 100 في الترم، يعني صح؟ لا 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 لا. ولو مش صعب. عندك مور ديتيلز عايز تعرفيها ممكن بقى تكلمي مستر اسامه نفسه. واعتقد ان هو هيقول لك نفس الكلام لان هو ده اللي انا فهمته برضه من اللي هو بعت لنا التعليمات اللي بعتها لنا على الريسيرش. اوكي. لكن انا بقول لك عموما آه، خليك مطمن ان احنا اكيد مش ضدك، احنا عايزينك تبقى افضل. واكيد يعني احنا مراعيين الظروف. واكيد انا من الناس اللي كان في الظروف العاديه براعيكم، فاكيد مش هاجي اضرك مثلا في الوقت اللي احنا فيه ده. فكون متاكد تماما انا مثلا كمادتي انا از فيزيكس طبعا انا مش هضر حد خالص. اهم حاجه ان حضرتك لازم تسلم البروجكت مظبوط بدون اي مشاكل عشان هو ده اللي يقول باس فنديك بقيه ال 60% بتاعتك، ولا نوت باس فهنستنى لما تشوف هتعمل ايه في الريسيرش. واضح؟ فما تخليش الريسيرش يعطلك. ماشي يا جماعه؟ شكرا. شكرا. اوكي. اللي كان بيسال. اه انا بنت ما انا نانسي. بقول اوكي اللي كانت بتسال. معلش انا اسف في الكلام مش. انا مخنوف شويه. اوكي. عادي، سلامتك. ماشي فهمنا. تمام. تمام. طبعا you can use photo and anything in your project. Um, this all the information I have about the research. في حد عنده اي استفسار قبل ما اتنقل لحاجه تانية؟ الشباب كله خلاص؟ اوكي اكمل. اتفضل. مين اللي صوته حلو كده الصبح لسه صاحي؟ الو. مين؟ مازن. مين؟ انا مازن. مازن. ايوه مازن. مازن نجم. ايوه ماشي. ما انا عارف مازن نجم. ماشي. لا ازيك لا يا مازن؟ صوتك عاطفي قوي الصبح. ماشي يا مازن. اوكي. صباح الفل عليك يا مازن. زي ما قلت لكم انا مستعد اي وقت لاي سؤال على كورونا فيروس او ذا ايفر بولوشن اوف ايجيبت. لو احتجتني في اي حاجه ساينس انا تحت امرك. معلومه مش واضحه في اي ريسورس بتقرا منه انا معاك. اوكي. طبعا انا معاكم برضو وان شاء الله في حصه ثانيه هتبقى هي تكون اخر حصه اللي هي يوم الثلاث ان شاء الله بالنسبه للفيزيكس. لان انتوا اخر التدريس بالنسبه لكم يوم 21 اللي هو هتسلموا فيه ريسيرش. ماشي يا جماعه؟ نكمل. انا عندي النهارده المفروض ان انا بعمل ريفيجن على الشابتر 10 اللي احنا خدناه اخر مره.
هو خلص. فعندي some questions. طبعا انا هعرض هنا الكويشن بالانسر بتاعتها، وفي الاخر هرفع لكم الباوربوينت ده النهارده على البتاع، على الاس ام اس. وممكن هنعمل كويز صغنون زي اللي عملناه المره اللي فاتت اونلاين، هبلغكم بيه اونلاين، وهبعت لكم على الجروب الواتساب بتاعكم الامتحان نفسه زي ما عملنا المره اللي فاتت. ارجو ان انا هديكم وقت اقل المره دي عشان ما تقعدوش تتصلوا ببعض وتحلوا الاسئله مع بعض. الغرض ان انت تعرف المعلومه. على فكره هي اتس ungraded، يعني انا ما بستعملش الدرجات دي ضدك في اي حاجه. انا كل اللي عايزه حضرتك تقرا وتحاول تعمل اونلاين تيست، لان ان شاء الله ما نضمنش الجامعه هيبقى ازاي النظام السنه الجايه ان شاء الله. اوكي، let's go for this the revision. Okay, multiple choice. This is the standard test for chapter 10. Multiple choice: if there is no change in the internal energy of a gas, even though energy is transferred to the gas as heat and work, what is the thermodynamic process that the gas undergo called? طبعا هنا ما دام ما فيش change in the internal energy يبقى على طول هنختار ثانية واحدة، هنختار ايدوثيرمال. ايدوثيرمال معناها انه isolated thermally، مفيش transfer for heat. خلاص. Let's go for the next question. To calculate the efficiency of heat of engine. Efficiency معناها is the engine is good or bad. وزي ما اتفقنا عشان اعرف efficiency of something لازم اشوف انا اديته energy قد ايه وهو استعمل منها او طلع لي منها work قد ايه. فهو ده اللي انا محتاج اعرفه عشان احسب الافشنسي. طيب هو بيقول لك what doesn't need to be known. طبعا what doesn't need to be known is the internal energy of the engine. لكن انا محتاج اعرف هو عمل work قد ايه وانا اديته energy قد ايه. In which of the following process is no work done. اكيد اول واحده the pressure cooker. ليه بقى؟ لان البريشر كوكر isolated. ما دام isolated هنا الهيت كل حاجه بتحصل جوه، مفيش عندي work done. A thermodynamic process occurs in which the entropy of the system decrease. طبعا entropy of the system زي ما وريتكم المره اللي فاتت الفيديو، لو الاوضه منظمه او مش منظمه، لو هي كل ما تكون randomly يبقى في entropy، كل ما يقل randomly يبقى it's decrease the entropy. فهنا بيقول the entropy of the system decrease from the second law of thermodynamics. What can you conclude about the entropy change of the environment? The entropy of the environment increase. طبعا PowerPoint after I finish I put it for you on the SMS. Okay. Here عندي 5 question ورا بعض او from 5 to 8 يعني 5 6 7 8 4 question هيبقوا على الرسم ده وهنشوف كل واحدة بتتكلم على ايه. The first one, a system consists of a steam within the confines of a steam engine. طبعا steam engine ده كان بيستخدم في القطارات والعربيات زمان. Whose cylinder and piston are shown in the figure below. دول الفور شوت بتوع البيستون. طبعا اول واحده بنغذيه بالستيم فيقوم راجع لورا. الخطوه اللي بعديها اللي هي دي سوري ان هو بيخرج الستيم الاوفر، فالستيم البيستون يرجع تاني، دي الفور شوت، ويقوم يرجع نديله ستيم يزق وهكذا. يعني معنى كده ان انا عندي الخطوه دي سي هي اللاست اللي بيخرج فيها بتاع كل الستيم. هنا بيقول لك ايه which of the following describe situation in which internal energy change less than zero and Q less than zero work equals zero. طبعا هنا بدل ما فيش work وعندي internal energy less than zero فمعناها ان الستيم خرج بره، وفي الحاله دي هنختار number C. اللي بعديها which describe the situation in which internal energy is greater than zero. Okay,
greater than 0 هيكون D، لأن أنا عندي بنضغط فهنا compressed خلاص، يبقى هنا أنا عندي internal energy greater than 0. اللي بعديها برضو internal energy less than 0 بس ال Q equal 0 والwork هو اللي موجود. في الحالة دي يبقى number B في work ده بيتحرك وفي internal energy قليلة. ماشي. اللي بعديها when the internal energy greater than 0 work 0 و quantity of energy transfer greater than 0. number A هنا عندي internal energy greater than 0 الستيم داخل طاقة حرارية عالية جدا. quantity of heat transfer موجودة لأن أنا دخلت حاجة سخنة على piston بارد وهكذا، فهنا أنا عندي transfer heat وفي internal energy عالية لكن مفيش work لسه البستون ما اتحركش. A power plant has a power output of 1055 microwatt and million watts, operate with an efficiency of 0.330. Excess energy is carried away as heat from the plant to nearby river. How much energy is transferred away from the power plant as heat? الاختيار اللي معانا هيكون الاختيار الأخير. طبعا حضرتك هتعمل تشيك عليها mathematically وتشوف الانسر. هنخلي البروبلمز نجيها. An air condition is left running on a table in the middle of the room. So none of the air that pass through the air condition is transferred to the outside the room. Number 11 هو بيقول لك 11 و 12 هيبقوا على نفس الباسج الوايت passage. Does passing air through the air condition affect the temperature of the room? Ignore the thermal effect of the motor running the compressor. نقرا تاني السؤال. An air condition is left running on a table in the middle of the room. So none of the air that passes through the air condition is transferred to outside the room. ماشي؟ يبقى الحركة كلها جوه الروم. Does passing air through the air condition affect the temperature of the room? No, because the energy removed from the cooler air is returned to the room. طبعا أنا عندي الاير كونديشن لازم يكون في جزء بره الأوضة. ليه؟ عشان الهواء هيبرد جوه على حساب الهواء اللي بره. طيب أنا لو عندي الاير كونديشن موجود جوه الأوضة فكده الهواء اللي قدامه بيبرد على حساب الهواء اللي وراه فبيحصل عندي balancing. فبالتالي no, because there is no energy transfer inside the room, no, because the energy removed from the cooled air is returned to the room. ماشي؟ من الأوضة للأوضة فما حصلش عندي حاجة. عليها برضو taking the compressor motor into account, what would happen to the temperature of the room? The temperature increase. Okay, another problem. How do temperature of combustion and the temperature of coolant and exhaust affect the efficiency of automobile engine? طبعا أنا عندي combustion الاحتراق اللي جوه الموتور burning of fuel inside the engine اللي طبعا بيطلع heat. This heat is lost energy and of course some of the combustion is a smoke come out from the exhaust الشكمان from the back of the car. So burning of fuel lost two things, lost some heat as temperature increase, lost exhaust fuel as a smoke come out from the car. Because of that, the efficiency of the engine decrease. كل لما الcombustion بيسخن أكتر وبيطلع exhaust fuel دي معناها less efficiency. The greater the temperature difference is, the greater is the amount of energy transferred as heat for the efficiency to increase. The heat transferred between the
combustion reaction and the combustion reaction and the engine should be made to increase, whereas the energy given up as waste heat to the coolant and exhaust should be made to decrease. Okay. Um, مين يا جماعة في الفصل الاكونت بتاعه ظاهر عندي GNQB72 مش عارف ايه حروف كتير كده شباب؟ في البارتيسيبيشن عندي 10 حاضرين، في واحد منهم الاكونت بتاعه بس مش ظاهر اسمه. مين الاكونت بتاعه مش ظاهر اسمه، ظاهر حروف؟ سامعين يا شباب ولا؟ الو. مش عارفين يا مستر، لو طب ممكن انا هقول اسامي اللي ظاهرين عندي واللي اسمه ما يتقالش يبقى هو اللي موجود. ابراهيم الماحي، لوجينا، مريم، سعد، مازن، نانسي، نادر، يسرى، احمد عاشور، داليا، ومحمود رائف. مين اسمه ما يتقالش بقى؟ الو، في حد ما سمعش اسمه؟ اوكي طيب. This is the end of our session today. Thank you for your time. See you next time, inshallah, Tuesday. If you have any question, prepare yourself to Tuesday. Today you will have this PowerPoint, and if you have any question, I'm available all the time. Thank you for your time and goodbye.